έχει πει στην Κύπρο? Είμαι Ιρανάν Αλβαρατή, είμαι 18 χρονών. Είμαι από το Ιράκ και γεννήθηκα στη Βαγδάτη. Και πόσο καιρό έχει που είσαι στην Κύπρο? 10 χρόνια. Οκ. Και πώς έφτασες στην Κύπρο, τι έγινε? Αλλά αρκέψαν το 2003 που έγινε το πόλεμο με την Αμερική. Ήρθαν η Αμερική το 2003 για απελευθέρωση, έτσι μας είπαν, και έτσι ήταν. Από το Σαντάμ Χουσέιν που ήταν ο πρόεδρος της Ιράκ και όπου το 2003 ως το 2008 δεν έμεινε σπίτι, έφυγαμε, επειδή ο παπάς μου ήταν μουσουλμάνος, αλλά ήταν Σούννι και μετά που έφυγε ο Σαντάμ Χουσέιν, ο πρόεδρος ήταν Σιή και δεν ήθελαν κανέναν να είναι Σούννι. Ο παπάς σου, είπες μας, δούλευε για τον πρόεδρο, ναι, για τον Σαντάμ Χουσέιν, ναι, ήταν στρατιωτικός. Ναι. Ναι. Και αυτός ο λόγος που έφυγαμε το 2008. Ήμουν 8 χρονών, άφησα το σχολείο για έναν καλό αύριο και αποφάσισαν οι γονείς μου να πάμε στην Κύπρο. Και φύγαμε από το Ιράκ, στην Συρία, από τη Συρία στην Τουρκία και από την Τουρκία στα κατεχόμενα και πήγαμε στη Λάρνακα μετά. Και αυτό έγινε το 2008. Μπορείς να μας πεις τη ζωή σου στην Κύπρο από το 2008, τα προβλήματα που είχες, που αντιμετώπισες, πώς έφτασες εδώ που ήσουν, τι έγινε πίσω στην πατρίδα σου? Το 2008 φτάσαμε στην Κύπρο. Δεν είχαμε κανένα δάμε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έρθεις σε μια χώρα που δεν ξέρεις κανένα, δεν ξέρεις τη γλώσσα και άλλη θρησκεία, άλλον πολιτισμό και αρκέψαν τα πράγματα. Αποφάσισαμε να πιάσουμε σπίτι και μείναμε σε σπίτι δίπλα από το δημοτικό, Και αν τάξη του δημοτικού ήσουν τότε? Ήμουν τρίτη. Εμπήκες κατευθείαν τρίτη τάξη του δημοτικού? Ναι, Οκ. Πώς ήταν η όλη η εμπειρία? Ήταν δύσκολη. Ένα μωρό που δεν ξέρει γλώσσα για πρώτη φορά και δεν ξέρει κανένα, πάρα πολλά δύσκολο. Που μπήκαμε στην τάξη, κανένα δεν με ήθελε, επειδή δεν ξέρω τη γλώσσα, δεν τους ξέρω. Ένιωθα πως είμαι ξένη. Βασικά ήμουν ξένη, αλλά δεν το ήθελα πρώτα να πάω σχολείο, ούτε να δω κανένα. Και είχα δυσκολίες στη γλώσσα, ούτε ήξερα αγγλικά, ούτε ελληνικά. Μετά αποφάσισα να μάθω τα ελληνικά, επειδή κατάλαβα πως κανέναν δεν θα με θέλει, επειδή δεν ξέρω τη γλώσσα. Και στο καλοκαίρι έμαθα τα ελληνικά, σε 3 μήνες νομίζω. Εν τω μεταξύ, στη χώρα σου? Στη χώρα μου αφήσαμε το σπίτι μας, τους συγγενείς μας. Αρκέψαμε μια νέα ζωή. Ξαναπήγατε μετά πίσω από το 2008? Ναι, το 2008 έμειναμε ως τις 13. Ως το 2013, ναι. Και επειδή ο παπάς μου πιάσαν τον τηλέφωνο να του πούν πως έλα, τα πράγματα δεν έχουν τίποτε τώρα, τα πράγματα είναι καλά, θα έχεις το σπίτι σου και μπορούν να έρθουν τα παιδιά σου, η γυναίκα σου και δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Ο παπάς μου πολλά με την πατρίδα, ξέρεις, είναι δύσκολο να μείνει μακριά. Είπε της μάμας μου, γιατί δεν πάμε πίσω, επειδή θα πάθουμε τίποτε, τα πράγματα είναι καλά, έλα να πάμε να αρκέψουμε από την αρχή, έχουμε το σπίτι μας.
Η μάμα μου είπε εντάξει, επειδή οι αδερφές μου δεν ήξεραν αραβικά, είπε να μάθουν, να δουν την πατρίδα τους, το σπίτι μας και αποφασίσαμε να πάμε πίσω. Πήγαμε πίσω, αλλά... Το 2013. Ναι. Μπορείς να μας πεις πώς ήταν τα πράγματα όταν πήγατε πίσω? Τα πράγματα ήταν δύσκολα, δεν ήταν όπως μας είπαν. Την ειρήνη δεν την έχουμε καθόλου, απλά με λόγια, λαλούν πως έχουμε ειρήνη, αλλά τίποτε δεν έχουμε. Πήγαμε. Από το αεροδρόμιο ήρθαν η αστυνομία, επειδή ξέραν πως ο παπάς μου ήρθε. Και κάτσαμε με τον παπά μου, μιλούσα, γιατί ήρθες πίσω, είπεν τους. Έτσι μας είπαν και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα τώρα. Και φύγαμε από την αστυνομία, πήγαμε σπίτι μας. Αλλά μετά από ένα μήνα νομίζω τα πράγματα αλλάξαν. Δεν μπορούσε να δουλεύει στην ίδια δουλειά βασικά. Επειδή έφυγε ο πρόεδρος, πέθανε. Το κράτος είναι με τους Σούνι και δεν τους θέλουν μέσα. Και το πρόβλημα που έχουμε ήταν το όνομα του παπά μου. Επειδή το όνομα του Ρωμά και σαν να έχεις καμία αμαρτία που εκεί με το όνομα. Και πώς το νιώθετε, ας πούμε, το πράγμα, ότι δέχεστούν απειλές, εκφοβίζαν σας, δεν μπορούσατε να κινηθείτε ελεύθερα, δηλαδή πώς νιώθετε ότι ήταν κάτι παραπάνω από ιδεολογία, και ότι τούτον όλον το discrimination ήταν into action? Το να βγεις έξω στη χώρα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρεις, ας πούμε, τώρα πάμε σχολείο, δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουμε πίσω ή όχι. Δεν ξέρεις τι να γίνει. Πολλές φορές βγαίνουμε έξω, περπατούσαμε στον δρόμο κανονικά, φώναζα, έχει βόμβα το αυτοκίνητο ή έχει βόμβα το κατάστημα. Πρέπει να φύγεις. Θέλετε να μας πεις την ιστορία με τη σφαίρα? Ναι. Το 2013 που φύγαμε, έμειναμε στη χώρα μου για 2 χρόνια και αποφάσισε ο παπάς μου να φύγουμε. Αλλά φύγαμε και προσπαθήσαμε να φτάσουμε στη Φιλανδία, αλλά δεν έγινε το πράγμα. Περάσαμε πάρα πολλά άσχημες μέρες με τη βάρκα, έσπαρνε η βάρκα μες στη θάλασσα, προσπαθώντας να φτάσουμε στην Ελλάδα. Προσπαθίες για καλύτερο αύριο δεν την καταφέραμε και πήγαμε πίσω ξανά στην πατρίδα μας. Μετά αποφάσισε ο παπάς μου να φύγει μόνος του και να μην περάσουμε τα ίδια ξανά. Και πήγε στη Γερμανία και μείνα από εκεί για 2 χρόνια. Έμεινα με την οικογένεια μου και εννοώ με τη μάμα μου και 2 αδερφές μου σε ένα δωμάτιο και κουζίνα και επειδή χάσαμε το σπίτι μας. Έμειναμε για 2 χρόνια και πήγα σχολείο από εκεί, αλλά τα πράγματα μετά που έφυγε ο παπάς μου άλλαξαν ξανά. Και μια ημέρα που πήγα για σχολείο, έφερε μου μια κορούα, μια σφαίρα και βάλε μου τη στην κοιλιά μου δαμε και είπε μου πως αν δεν φύγεις που δαμε, από την χώρα μας, ξέρεις που είναι να την πάρω, θα τη σκοτώσω. Δεν το πήρα σε ένα σοβαρό πρόβλημα ή ένα σοβαρό θέμα και νόμιζα πως για να με περιπέσει ή κάτι και γύρισα σπίτι μετά. Και είπα της μαμάς μου έτσι έγινε και δεν ήξερα τι να κάνω. Και είπε μου εντάξει, θα πάθεις τίποτε, δεν έχει τίποτε, να σε πάρω εγώ σχολείο. Μετά από 2 μέρες είχαμε εξετάσεις και αποφασίσαμε να πάμε στο σχολείο να πιάσουμε κάτι είδες βιβλία, ξέρω εγώ. Και από εκεί
δεν έφτασε η φίλη μου. Πήρα την τηλέφωνο, δεν μ' απαντούσε. Και σκότωσε το 2016. 16, μάλιστα. Αποφασίσαμε μετά το θάνατο της φίλης μου να φύγουμε και αποφάσισε η μαμά μου να πάμε πίσω στην Κύπρο επειδή έχουμε τη θεία μου δάμε και μπορούμε να ζούμε καλύτερα από τη χώρα μου και δεν έχουμε κάτι για να μείνουμε. Και πήραν την απόφαση, μετά από 2 μήνες φύγαμε και... Ήρθατε πίσω στην Κύπρο. Ναι. Πίσω στην Κύπρο πήγατε σε καινούριο σπίτι, φαντάζομαι. Ναι, ήταν να κάτσουμε στο εκεί που κάθονται πρόσφυγες. Στο καταφύγιο. Στο καταφύγιο. Ναι, αλλά... αλλά η θεία μου είπε όχι, να κάτσετε 1 μήνα σπίτι μου και μετά να δούμε τι να κάνουμε. Επήγες πίσω σχολείο. Ναι, ναι. Δεν πήγα ολόισα στο σχολείο. Επειδή χάσα 2 χρόνια και στο Υπουργείο είπε μου δεν μπορείς να πας στο σχολείο. Πρέπει να δώσεις εξετάσεις για τρίτη γυμνάσιο. Και έδωσα εξετάσεις και δεν με άφησαν να πάω στο σχολείο επειδή είμαι πιο μεγάλη. Μετά έδωσα εξετάσεις, επέρασα. Πήγα για πρώτη λυκείου. Για πρώτη λυκείου. Όταν πήγες στο Λύκειο, τα πράγματα ήταν πιο εύκολα από ότι όταν πήγες στο δημοτικό. Διότι ήξερες κάπως τη γλώσσα. Ήξερα κάπως τη γλώσσα, αλλά ήταν πιο δύσκολα επειδή ξέρεις, έρχεσαι πίσω, δεν έχω τη δυνατή γλώσσα να μιλώ. Δεν ξέρω πολλά πράγματα. Σαν να αρκέψα από την αρχή να μάθω. Εν είχα φίλους στο Λύκειο. Ναι. Στην τάξη εννοώ. Μετά γνώρισα πολλούς φίλους. Έγιναν τα πράγματα καλύτερα. Ναι. Έγιναν τα πράγματα καλύτερα. Είχες και την ίδια αντιμετώπιση με τους καθηγητές. Ναι, είχα πάρα πολλά βοήθεια από τους καθηγητές. Είχα και καλούς συμμαθητές μαζί μου που με βοήθησαν πάντα. Οκ. Και θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για το βιβλίο σου και για την ιδέα του βιβλίου σου και σε ποια φάση βρίσκεσαι και γιατί να το γράψεις και πού απευθύνεσαι και τι θέλεις να κάνεις με το βιβλίο σου. Μετά από τις εμπειρίες που περάσαμε στην πατρίδα μου, στην Κύπρο, στη Ρόδο και στην Αθήνα, αποφάσισα να γράψω το βιβλίο μου. Βασικά, πολλά τούτα που πέρασα, τη στιγμή που τα πέρασα, κάθε μέρα γράψα για να έχω το βιβλίο μου που θέλω να... Αποφάσισες τον τίτλο? Τον τίτλο? Ναι. Αποφάσισα, ναι, αλλά... Δεν θέλεις να μας το πεις. Όχι. Οκ, ναι, μίλα μας ακόμα λίγο για το βιβλίο σου. Ναι, πέρασα σε πολλά. Και ήθελα να γράφω το μήνυμα που θέλω να το ακούσουν όλοι. Το οποίο μήνυμα είναι ποιο όνομα? Να έχουμε την ειρήνη, κυρία, σε όλα. Στη ζωή μας, να μην έχουμε τον πόλεμο, το θάνατο στη ζωή, επειδή είναι κάτι πάρα πολλά άσχημο να χάσεις κάποιους, να χάσεις την πατρίδα σου, για κάτι λόγους δεν θεωρώ πως σημαντικά για να χάσουμε τόσους πολλούς ανθρώπους. Το βιβλίο είναι στόχος μου να το τελειώσω, να το εκδηλώσω. Βασικά τελειώσα το, απλά μην είναι να το εκδηλώσω. Το γράφω στα αράβικα και μεταφράζω στα ελληνικά. Το μήνυμα είναι η ειρήνη, να έχουμε καλύτερο αύριο, να μην βλέπουμε πάντα πίσω, επειδή θα κερδίσουμε κάτι. Αν είχαμε πόλεμο, αν πέθαναν αυτούς που αγαπούμε, να συνεχίζουμε, επειδή έτσι πρέπει. Η ζωή θα σταματήσει σε ένα δρόμο και αν θα σταματήσει να έχουμε ένα σκοτεινό δρόμο που θα μπορούμε να προχωρήσουμε. Οκ.
να μπορέσει να σε βοηθήσει η υπόλοιπη δάμε, και με τα αγγλικά και με τα ελληνικά. Θέλεις να πεις, Ράουαν, κάτι στους συμμαθητές σου που τυχόν να δουν την συνέντευξη? Από τη χώρα μου. Και από τη χώρα σου και από την Κύπρο. Τώρα, ας ελπίσουμε ότι θεωρείς και την Κύπρο η χώρα σου. Θεωρώ ότι σαν την πατρίδα μου. Thank you. Για αυτούς που με βλέπουν, ενώ οι Κυπραίοι, εμείς δεν ήρθαμε για να πιάσουμε κάτι από εσάς, ούτε θα πιάσουμε, είναι η πατρίδα σας, που είναι και η δεύτερη μας πατρίδα. Ήρθαμε για ένα καλό μέλλον, καλό αύριο, που μπορούμε να κάνουμε τα όνειρά μας, να δουλέψουμε στους στόχους μας. Απλά το μήνυμα και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ζούμε ειρηνικά μεταξύ μας. Και έχω ελπίδα πως να γυρίσω μια ημέρα πίσω στην πατρίδα μου, αλλά να γυρίσω να κάνω κάτι. Επειδή αν έρχεσαι σε μια χώρα πόλεμο, θα έχουμε μόρφωση, θα έχουμε τίποτε. Ναι. Και αυτοί που είναι προσφύγες, ελπίζω να το βλέπουν αυτό και να καταλάβουν το τι εννοώ. Να πάμε την Κυριακή σε αυτούς που είναι προσφύγες. Ελπίζω να δουλέψουν στους στόχους τους, να προσπαθούν να κάνουν το μέλλον τους καλύτερα από το παρελθόν, από όλα αυτά που πέρασαν, γιατί ξέρω πάρα πολλά καλά τι επέρασαν όλοι, το έζησα. Ελπίζω να βάλω στο μυαλό τους την ειρήνη μόνο και να δουλέψουν σε αυτά που θέλουν για να φτάσουν, να πάσουν σε ένα δρόμο που έχει μόνο στόχους, όνειρα. Tell us your name, your age and where you're from. My name is Ashiya, I'm 17 years old. I'm Speak a from bit Iran. louder. Again. My name is Ashiya, I'm 17 years old, I'm from Iran. And you're from Iran, 17 years old. Arshia, can you tell us how come you are in our school as a student? How did you end up from Iran in our school? It's so long story. Okay, let's take it from the beginning. From the beginning. It was like a holiday for a summer. We just came to have some fun in the summer. This is a date? It was like June of 2017. June 2017, you came here with your family Yeah. for a holiday, yes? Yeah. And we got some information from my country that we cannot go back. I mean, there is some problem for my father. There's especially some for my problem. Your country, your town? Tehran. Tehran. So you were here on holidays and you Yeah. got some information from your country that you Yeah. couldn't go back. Yeah. What did your parents tell you, or what did you understand? What was the reason you could not go back? The reason was my father that he had like minority of religion minority, and he had some problem in Iran before that. Even before we came for holiday, he had some problem, and So your father was a minority religion and he had some problem. Can you The talk a bit government. about your religion? my religion. I mean, my religion is different than my father. Okay. That's like me and my brother and my mother. We are like Muslim. Muslims, yes. What about your father? My father is like Sufi. I don't know if you know something about Sufi. Sufi, is it? Yeah. This is Muslim? Yeah, some group of Yes. Muslims. Yes. And what was the problem in Tehran with Sufis? And they had like, I mean, how to explain? There was a group and they had some, how do you say? First of all, your father, what was his job? His job was sales manager. Eh? Sales manager. A sales manager. Yeah. Yes. Okay. He was a sales manager he was and a he was a sales Sufi. Yeah. Yes. Yes.
So what was the problem with with your group. country? Yes. Yeah, I mean, there was a can you Yes, we can translate. I mean I don't know how to explain that. It's like they come in the street and they shout. The Muslims, No, the Sufis. the Sufis. Some of the yes, group of yes. Sufis, they came to the street and they Ah. shout and they wanted something, Uh-huh. and the police got some of those persons that came to the Okay. street, Yes. and my father was one of those. Okay, now I understand. So Yes. Sufis in your country Yeah. are considered to be something like rebels, dangerous, Not because the they believe that they are dangerous. yes, they are considered Yes. to be dangerous because they go out in the streets and they shout about something. And They wanted like to become like more clear. okay, There wasn't like if my father was Sufi, no one knows that. okay, all right. It's like Okay. a secret. So your father was involved in Yeah. such a riot. Yes. Okay, and what happened to your father before you came here on Before, holiday? yeah. Yes, It's all yes. about before. And they say we're gonna ask him some question, but the question takes about 3 years in prison. Okay, so he was arrested Yeah. for getting himself in some kind of trouble because Yeah. of his religion, Yes. and he was put in prison for 3 years. 3 years. And the reason you know for this is that Yeah, that's something I know. It was because of his religion, religion. minority Okay, and- and then he got out of prison and you came here yeah, for holidays. for holiday. Okay, and then you got a call from your country. And they say you have to come to give us answers to some question, and we understand if my father go to give us answer some question, he's not gonna come back again. Uh-huh. It was for sure. Yes, and And we decided to stay at Cyprus to be like apply for asylum service. so you applied for asylum because you knew Yeah. that if you went back, maybe your Yeah. father would end up in prison again because Yeah. of this Sufi thing. Sufi. Yes, yes. And we decided to apply for asylum service, and we just applied and like start to being a refugee. Mm-hmm. And that's it. And I was 16. I was Mhm. 16 years Yes. old, and I got to third of gymnasium in Lefkar. I started school and I started to learn But Greek. you moved to the refugee camp in Kofino. Before that, like it was a summer, Yes. and we had enough money like to stay outside, but you know when you apply for asylum service, or even you're a tourist, you're not allowed to work anywhere. Mhm. And we had some problem with this. We asked the government for help, and they say it's better if you go to asylum camp in Kofi. Mm-hmm. So And you they went to accept- the asylum camp in Yeah. Kofino. Yes. How long did you stay there? About 8 months or more, I think. 8 months or more you stayed in Kofino Asylum, and at the same time you started school in Lefkara. Yeah. Okay, can you talk to us a bit about this experience? I mean, how was the refugee camp? How was your experience to school? Mhm. And what were the main difficulties you had to cope with? I mean, when I go there at the first time, like I go there and I get inside, I was like doing some forms, to complete some forms, and like giving a signature and getting some card. I was like, when you come outside from the office, you walk on the street and like everybody like looking at you, like 250 people, like they stay in there just looking at you. It was uncomfortable. Yeah, really. Okay. Yes. We got the room. It was like small room that we have to go there. Like the room was for 4 person, but we were 3 person, Mm-hmm. and it was like 2 rooms close to each other, and you had to use same bath as with another room. It was like you have to share that bath, Mm-hmm. and it's like we take 1 week to clean that room. It was really dirty,
Well, I didn't know any English. Mhm. Just simple thing. Hello, how are you? My age, and something like that. No English, no No, Greek, only no Arabic. English. Yes. Only Greek. Uh-huh. And So you realized Yeah, that I this was a realized- problem. this is a problem. If I want to communicate with anyone, I need to speak another language except my language, my Mhm. mother. And there was like at the afternoon classes, there was a classes at the afternoon English. I decided to use those English classes. I tried those classes. I look at my certificates. It was working. Mhm. For me, And it was. the And magic yeah, teacher's name? teacher name was Christos Kibri, Christos Kibri, yes. and He he did an was a really excellent- nice guy. He Yes, was and really he did nice. an excellent job with you. Yeah. How long did it take you to speak English this Eh, fluently? 2 months. 2 months. I mean, Okay. when you are in a situation, you have to speak with the other and you listen, and they are speaking, you can learn something. And you find a magic Yeah. teacher, of course. Yes. And he was really doing well. He was Mhm. really doing He well. still does. Yeah. And it was 2 times a week. We had the classes at the afternoon, and we just started school. Mm-hmm. So I had to deserve the school to learn Greek, start Mhm. learning Greek. Mm-hmm. And we go to school. We had like at the first time we go for Greek lessons. It was 5 or 6%, 6% of the class, and they say you have to do extra classes in Greek, and you have to do like a normal student, mathematics, physics, Mhm. biology, and those. And we say, okay, we're gonna do it. We start to learning Greek. We getting better. I was a basketball player in Iran. I was like searching for a basketball team. I searched it. I found Xenonas. I go there. I signed a contract. They wanted me. And I say it's okay. And when I learned Greek, I can say 30% it was in a school, but 70% that I have is from my friends that I'm speaking with in my team. How were the teachers at the school and the rest of the students? Teachers was good. They were like, we expect us, and they say it's okay if you don't understand something. You have to tell us. We're gonna help you. Mm-hmm. But the students are not really like. Okay, can Friendly. you explain a bit? A lot of Yeah. students will listen Some, to you. yeah, some of those students wasn't like really friendly. Mhm. Some close come to you, talk to you, or something. Some of those, when you ask them something, they was like just the answer Mhm. and nothing else. Mm-hmm. They try not to have any more conversation or more communicate. Mm-hmm. And when you, this is a special thing that I learned in the school. If you talk to them in Greek language, they're gonna be more comfortable with you. Mm-hmm. They're gonna be more friendly. More They friendly. don't, yeah. I mean, they don't like somebody talk to them in another language. Okay. How was life back in the shelter? I mean, food, money, things you needed. How did you cope with all these? Who helped you in the shelter? I mean, there was some salary, they call it, for a family leader. It was 40 euro. And 40 euros. 40 for a family leader. Yes. And each child was like 10 euro. So We were you like 3%, we got 60 per month. 60 euros per month. Yeah, that was nothing. And No. how did you cope? And it was like, they give us some tickets for buses for a whole month. Like every month they'll give us tickets to go to Larnaca and come back, Larnaca, come back. How would you go? How would you come to Larnaca and go back? You didn't have a car. You didn't have money No, for gas. it's like a bus. Okay. There was a bus station close to us. Yes. And that's why they give us the tickets for buses we can travel with bus. Was there a place you could cook there? Yeah, there was a kitchen, but they give us like 2 times a day, they give us the food, lunch and dinner, but you couldn't even look at lunch and dinner. You couldn't even look at it. But with that 60 euro salary, we decided to like take something to not die. Oh. Take something to make some food to not die.
And this was for 9 to 10 months. Yeah. Then something like- what happened? How did you Then we- end up in Larnaca? How did you manage to leave the refugee camp Yeah. and come here in Larnaca? We decided we cannot continue like that in Kofinaki. It was really hard. No one can stay more than like 3 months or more. Oh. And we decided to make something. Like my father said, I'm gonna try to find some money to get the fuck out of here. Mhm. That's what he said. Okay, And fair enough. yeah. And my father like called someone in Iran. He asked for money. He got like black market jobs. He saved some money to go out there. And we found some flats and we got the contract. It was okay, and we gave the money, and we couldn't get inside the flat. And we got to the police, and there was some problem with the owner. I said, But okay, he we're took gonna, the money. yeah, we took the money back. Okay. I said we're gonna try for another one. We try for another one. We find another flat with one bedroom. We say it's okay. We're gonna start with 1 bedroom. And we got there, and now we are here at Chamberlain School, and I came to Bangibria High School, and I was like decide to be a normal student, like to not doing any more extra lesson of Greek, and I'm gonna deserve it. Still, How is your life now? I mean, do you like it being in this school? How do you spend your day? Do you think you could do more? Do you think you could offer more? Do you yeah. think you could do more for yourself? Do you have to spend a lot of time alone? Do you miss your friends at the shelter? How is your life now? I mean, I don't have so much time to like think about these things. I mean, I don't like to have time to think about these things. Like, I'm gonna make my future, work on it from now. I need to work on it from now. If I want some good future, to be like someone who is comfortable for whole life. Like, it's not easy. You have to work on it from now, and I mean, I'm gonna work on that. But I miss my country. I miss my mother, especially my mother. And I mean, yeah, I'm gonna work on it. I wanna make my future. I Okay. mean, Ashia, so sometimes, yes, I'm alone. Sometimes I'm gonna think about my future, and most of the time I'm alone. Like, my father gonna work, he's working. My brother go outside. Sometimes I go to school and go back. No one at home. I'm like studying, find something to study, find something to do. To not like eating myself from inside. I don't like that. Like to be alone and be every time be sad. I don't like that. okay. Ashia, have you felt threatened ever since you came to Cyprus because of the issue your father has with your country and his religion? I Has mean- anybody threatened you, or have you felt threatened because of this? No, I like try to not to speak with anyone. Mm-hmm. I mean, like to not to speak with anyone, and I deserve it. I said it's okay, it's a life. That's what happened. We cannot do anything on it, so I have to accept that. Okay, do you feel safe here? Yeah, Okay, you feel safe. I mean, for now it's okay until if they do anything for my country, because it's like Cyprus is close to Iran. They can, if they want, they can make something, anything they want. Okay, all right, Ashia, now I want you to, a lot of kids, Cypriot kids, will watch this interview. I want you to send a message to them, and I also want you to send a message to kids in the refugee camp. Just a thought. What would be your message to kids who are still in the refugee camp? To
at there is problem always, every time, but they don't have to give up. I mean, if they wanna cry, I mean, it was every time this sentence was in my mind. If you wanna cry, cry, but cry and go on. Don't cry and stop. Cry and go on. Okay. And what message would you send to the fellow students of Pandipriya? To think about their future. To not seeing the situation now. Think about the future. Okay. Thank you very much, Arshia. You haven't told us. What does your name mean in your language, Arshia? Arshia, it means someone who has come from the paradise. Oh, okay. So you're a God-given gift for us. Yes. Thank you so much, Arshia. كل الطيور لديها أوطان وتعود إليها، إلا أنا ما زلت أطير. Τα πουλιά έχουν πατρίδες και πιστεύουν σε αυτά. Εγώ εξακολουθώ να πετώ. All the birds eventually return to their homeland. I'm still flying.